Voilà, donc je remercie tous les participants d'avoir accepté de participer à cette table ronde et je donne tout de suite la parole à Ray Brassier pour une intervention qui s'appelle Practices and Processes, Object Naturalism, Subject Naturalism and Process Naturalism. Okay, thanks. First, I'm sorry, but I'm going to speak in English because my French is too clumsy to allow a philosophical presentation. And secondly, I'd like to thank Elie and Emmanuel for organizing this and for inviting me. I'm sorry I couldn't attend the first 3 days. I wish I could have been able to because it looks like it was a fantastic event. So I'm going to talk about Wilfrid Sellars, and I'm going to try to explain. Well, in a way, there is a continuity between this, my current work on Sellars, which I hope will result in a book in about a year or so, and the book I published a decade ago. My book opens with an account of Sellars' distinction between the manifest and the scientific images of man in the world, and this provided me with the basic framework I wanted in order to formulate the problem of nihilism. After writing the book and reading more of Sellars' work, I came to realize that of all the philosophers I discussed in the book, he was the one I had, I think, whose work I had least understood, or whose work I had, skimmed over most superficially. And I realized that understanding the proper nature of his philosophical system forced me to reformulate the questions that I had tried to raise in that book. So this is why I've spent the past several years trying to understand Sellars' work. Okay, so I hope this is a kind of a justification for what for what follows. Okay, so paper's got 3 parts. First, I'm going to give an account of Sellars' transcendental naturalism. Then I'm going to discuss Robert Brandam's critique of Sellarsian naturalism. Well, Brandam is a philosopher who's deeply influenced by Sellars. His whole inferentialist semantics was sketchily formulated in Sellars' own work. It's given a systematic articulation in Brandam's work. But Brandam rejects Sellars' commitment to naturalism and to scientific naturalism. And finally, I'll close with a kind of an account of the defend Sellars' naturalism against some of Brandam criticisms, or at least try to, and try to emphasize the importance of the distinction between practices and processes, between discursive practices and material processes, which I think underlies this whole kind of disagreement between Brandam and Sellars. Okay, so Sellars is a transcendental philosopher, and the transcendental perspective alters the conditions in terms of which the issue of realism is framed. Transcendental philosophy can be contrasted with dogmatic rationalism on the one hand and skeptical empiricism on the other. The dogmatic rationalist assumes that the mind enjoys a priori cognitive access to a mind-independent reality and believes that reason can deduce the fundamental features of that reality. The skeptical empiricist, for her part, insists that all knowledge is rooted in but limited by sensory experience and denies that reason can deliver a priori knowledge of mind-independent reality. The transcendental philosopher rejects both dogmatism and skepticism. She rejects the rationalist's assumption that the mind enjoys a priori cognitive access to reality, just as she rejects the empiricist's claim that all knowledge derives from sensory experience. Both dogmatism and empiricist skepticism remain beholden to what Sellars calls the framework of givenness. Now, Sellars is famous for his attack on the myth of the given. But this attack is misunderstood. It's often reduced to a critique of a kind of naive positivistic empiricism. And this is not the target of Sellars' critique. It's what he calls the whole framework of givenness applies both to to certain kinds of
rationalist metaphysics and to, so I would argue, certain kind of, strains of Husserlian and post-Husserlian phenomenology. Okay? So if he rejects the framework of givenness, it's because dogmatism takes the correlation between thinking and being as given, and skepticism takes the intelligibility of sensory experience as given. At the heart of the framework of givenness is the assumption, common to empiricism and rationalism, that mental states are self-intimating. And to reject this framework is to refuse the assumption that the mental is self-intimating. This means that minds do not necessarily know themselves. There is a fundamental difference between thinking and knowing what one is thinking of. By the same token, there's a fundamental difference between sensing and knowing what is sensed. The awareness of something is not the awareness of something as something. And this difference between thinking and thought or sensing and sense follows from the rejection of the framework of givenness. I think it is the transcendental difference for Sellars. He recasted the transcendental difference as obtaining between thinking and thought, or sensing and sense. The core feature of the framework of givenness is the premise that the fusion of thinking and thought, or of sensing and sense, is guaranteed, either by intellectual intuition, in the case of rationalism, or sensory intuition, in the case of empiricism. But this intuited identity, whether intellectual or sensory, immediately generates metaphysical divisions, such as between mind and nature, experience and theory, immediacy and mediation, etc. The rejection of this fusion raises the specter of representation, since thinking stands to thought and sensing stands to sensed, as representing stands to represented. And notwithstanding all the critiques of representation in 20th century philosophy, specifically those of Heidegger and Deleuze, I think Sellars' account of representation circumvents both those critiques. This is not a Cartesian conception of representation. It's a radicalized Kantian account. The transcendental question then becomes, what is the nature of the connection between thinking and thought, or sensing and sense? Or more generally, how are we to understand the connection between representing and represented? The problem of representation arises from the rejection of metaphysical fusion, whether of thinking and thought or sensing and sense. But it is not the problem of the division of substance, the one and the many, or of the connection between divided substances, whether thinking or extended, animate or inanimate. The problem of representation is not the problem of how a thinking substance can somehow, reach out into extended substance and retrieve a representation of an object or of some features or characteristics of extended substances. It is the problem of representation is the problem of the transcendental torsion between the represented inside and the representing outside. It's a problem of transcendental exteriority. And this torsion is the focus of what Sellars calls transcendental logic, which precisely suspends the metaphysical reification of the difference between mind and nature. Here's a quote from Sellars' 1966 paper, Some Remarks on Kant's Theory of Experience. The task of transcendental logic is to explicate the concept of a mind that gains knowledge of the world of which it is a part. The acquisition of knowledge by such a mind involves its being acted on or affected by the objects it knows. Rejecting the framework of givenness means relinquishing the assumption of a resemblance between the categories of thought, the structure of representing, and the order of nature. Our understanding of nature is discursive, not intuitive. This is Sellars' Kantianism. In other words, because it's discursive, it represents nature. But this representation of nature, minimally defined as a spatio-temporal continuum, and I know that there's a whole problem about how successfully one can avoid smuggling in metaphysical assumptions into any kind of characterization of nature. But nevertheless, let's try and stick to a kind of a minimal definition as a spatio-temporal continuum.
is conditioned by the way nature appears to us, both spatially and temporally. And since what is empirical is coextensive with spatio-temporal appearance, nature is cognizable to the extent that it is empirically representable. But, says Sellers, not every system of empirical representables constitutes nature, but only that system of empirical representables, the representings of which would be true. Transcendental logic then aims to uncover both what it is for something to be an empirical representable and what it is for something to be a true representing. Understanding the former involves grasping the way in which thinking interacts with sensing, while understanding the latter requires grasping the nature of the connection between truth pertaining to what is conceptually represented and truth pertaining to non-conceptual representing. So we need this distinction between truth at the level of the represented and truth at the level of representing. No single account of truth can, the mistake is to kind of to focus on one at the expense of the other. So this distinction between representing and represented is not the difference between two separate things, but the formal distinction between, let's say, act and content. And this yields the distinction between objective reality, reality immanent to the represented, and what can be called reality in itself, i.e. non-represented reality. But non-represented does not mean non-representable. The distinction between objective or represented reality and non-represented reality, or reality in itself, is epistemological and not ontological. So this distinction between represented and non-represented, or between what is for us and in itself, is contained within the immanent distinction between representing and represented. And the relation of analytical dependence between represented and representing renders the objective reality of the represented content conditional upon the formal reality of the representing act. Now here, Sellers is basically drawing on what he thinks is the scholastic distinction which underwrites Kant's distinction between appearance and in itself. In other words, the objective reality is reality as the correlate of some kind of mental act, whereas the formal reality is substantial reality. It's independent. It's the reality that substantial form has. Since every represented implies a representing, the objective reality of a represented entails the formal reality of the representing through which it is represented. Now, this argument establishes only that if there are representeds, then there must be representings in themselves. Not that there actually are such representings in themselves, or that we can know either them or non-representings in themselves, because they're also non-representings in themselves. Transcendental skepticism insists on the possibility of a complete disconnection between represented contents and the in itself, whether construed in terms of representings or non-representings. And Sellers now, I think, has two arguments. I'm summarizing, but I think he has two basic arguments against transcendental skepticism. First, we can question the truth of some of our beliefs, or we can question the kind of the adequacy of some representatives by holding others to be true, but we cannot question the truth of all our beliefs at once. What cannot be represented is the falsity of every represented. This is Sellers', in other words, that Sellers', I think, most powerful argument against a kind of radical skepticism is that it appeals to, it has to appeal to a kind of a version of the myth of the given where you can somehow imagine the possibility of appearances, you can imagine the intelligibility of appearances that have no objective correlates. For Sellers, this supposedly appealed to a fundamental stratum of appearance uncontaminated by any taking of appearances to be thus and so. An account of seeming uncontaminated by any claim that something seems, or a represented that is not of something or of something
as something. And I think the Salesian claim is that no such stratum of appearance is even conceivable, because the appearing is always the appearing of something. The second strand in his argument against transcendental skepticism is the argument from what Sellers calls double affection. Okay, and this is the one I'm going to focus on. And Sellers' proposal is that the transcendental exteriority of things in themselves as grounds of appearances has an analogue in the empirical exteriority of physical objects as causes of sensations. And here's a quote from Sellers where he he sets out his strategy, which is the analogical reclamation of the in itself. Sellers writes in Science and Metaphysics from 1967, even if we attribute to Kant the view that things in themselves are analogous in structure to the world of appearance, the analogy would for him be one which could only be cached by God, much as, according to traditional theology, only he can cache the analogies in terms of which we attempt to conceive him. God would have a non-analogical grasp of things in themselves by virtue of the fact that his intuitive representations are not passive, but are the very volitions by which they are created. It's precisely God's intellectual intuition creates or generates the objects which it intuits, which is why the distinction between particular and universal doesn't exist for him. He can grasp everything in its infinite complexity. But Sellers continues, the thesis I wish to defend, but not ascribe to Kant, is that although the world we conceptually represent in experience exists only in actual and obtainable representings of it, we can say, from a transcendental point of view, not only that existence in itself accounts for this obtainability by virtue of having a certain analogy with the world we represent, but also that in principle, we, rather than God alone, can provide the cache. For as I see it, the use of analogy in theoretical science, unlike that in theology, generates new determinate concepts. It does not merely indirectly specify certain unknown attributes by an analogy of proportion. One might put this by saying that the conceptual structures of theoretical science give us new ways of schematizing categories. So, we supply the conceptual currency for constructing the analogy between the determinations of appearances and the determinations of the in itself. And this construction is the analogical schematization through which non-representings in themselves can account for the obtainability of conceptual representings. This obtainability, I think, is the key term for Sellers. So how might such schematization proceed? Things in themselves are not the causes of appearances in the sense in which electrostatic discharges are the causes of lightning. And this is not because the category of causation cannot be applied to things in themselves. It can, provided we bear in mind the distinction between pure and schematized categories. The pure or unschematized category of causation is the logical relation of ground and consequence. And as such, it can be applied to the relation between appearances and things in themselves, so long as we are clear that this is a strictly conceptual rather than a cognitive determination. Thus, we can think things in themselves as the grounds of appearances, provided that this grounding relation is understood in terms of a modified analogy with the way in which appearances cause other appearances. And the relevant modification is that whereas a schematized category of causality always involves a consequence relation between temporal events, the grounding relation between things in themselves and appearances involves a consequence relation that operates at the level of transcendental reflection. So, the postulate of the thing in itself is a transcendental and hence purely conceptual analogue of the causal relation between material objects and sensations. And this is a quote from Kant now. Even if we cannot cognize these same objects, appearances, as things in themselves, we must at least be able to think them as things in themselves, for otherwise it would follow the absurd proposition that there is an appearance without anything that appears. This is the point of Kant's insistence
that the distinction between appearances and things in themselves, or between phenomena and noumena, is precisely not a metaphysical distinction. It's not a two-world metaphysics. He's not dividing the world into sensible objects and intelligible objects. Things in themselves are the same things as appearances, but considered independently of the way in which they affect us. Now, Sellers' break with Kant is over the constraint that sensibility exercises over understanding, and hence the relation that thinking bears to knowing. For Kant, conceptual cognition is constrained by sensible intuition. Concepts without intuitions are empty. They have no cognitive content. We can think but cannot know things in themselves. But where Sellers parts company with Kant is that he thinks that Kant conflates the manifold of intuition with the manifold of sense. By distinguishing them, we can conceive of the grounding relation between appearances and things in themselves as analogous to the relation between conceptual representeds and non-conceptual representings. Now, so the distinction is going to be, so Sellers is going to say that Sellers wants to distinguish between intuition and sensation. And he wants to say that space and time are conceptually intuited, okay, but so that the understanding, the synthesis of apprehension, is already at work in sensibility, it forms the kind of the manifold of sense into this-suches, into particular objects, of which can then be conceptually characterized in other ways. That's conceptual intuition, whereas there's a non-conceptual representing which operates at the level of sensation. Okay, so the distinction is between conceptual representing, which is intuitive, which can be intuitive, and non-conceptual representing, which is not intuitive. So, the manifold of sense comprises complexes of representations that are also representations of complexes, but the representing of complexity does not simply mirror the complexity of the representing. For example, a representing of a green square adjoining a red square need not be understood as comprising a representing of a green square, a representing of a red square, and a representing of the relation of adjoining. Just as from the expression a cat and a mat, we can form the complex common noun cat on a mat, which occurs in the sentence, this is a cat on a mat. So this is now an object, a cat on a mat. So from any expressions, a kind one and a kind two, we can form the complex common noun, a kind one related to a kind two, or conjoined with a kind two. The expression a kind one conjoined with a kind two is an instance of the same general form as that exemplified by the expression cat on a mat. But since this also has the same general form as the expression cat, then so does a K1 or a K2. So this is not a propositional expression of the form X or Y. In other words, this is not a relation between objects. A representing of a green square need not comprise anything green or square. Its structure does not mirror the structure of what it represents. And this feature can be noted by characterizing it as an of a green square representing. Thus, the representing of a green square adjoining a red square can be expressed as an of a green square adjoining a red square representing, or as a green square adjoining a red square representing. In other words, this is Sellers' adverbial account of sensing, where sensation doesn't involve a relationship between sensing and sensed, where the sense is some kind of object, but rather it's a non-relational representing, which can be adverbially characterized through these kinds of locutions. And the philosophical point being made here is that the representing of complexity is correlated with a complexity of representing via what Sellers calls counterpart relations between representing and represented. But there is no resemblance between the complexity of the representing and the representing of complexity. So this is Sellers' hypothesis.
all the possible ways in which conceptual representings of empirical properties and relations can resemble and differ correspond to ways in which what he calls their immediate non-conceptual occasions, i.e. non-conceptual representings of sense, can resemble and differ. So we explain how non-conceptual representings constrain conceptual representings by postulating a correspondence relation between two distinct systems of resemblances and differences, one conceptual, the other non-conceptual. And Sellers calls the latter sense impressions. Now, this correspondence does not require a resemblance relation between items in the two systems. The correspondence is what Sellers calls a second-order isomorphism between non-resembling systems of resemblances and differences. And nor, of course, does it consist of a relation of resemblance between representation and represented. The conceptual system does not represent the non-conceptual system. The correspondence consists in the structural equivalence between properties of relations among two distinct sets of relations. So, this then provides the framework for analogical theorizing. Just as the characteristics of non-conceptual representings cannot be construed as resembling what is conceptually represented through them, so the characteristics of sense impressions cannot be identified with those of their typical causes. These characteristics must be understood as new theoretical predicates introduced by analogy with those of certain observables. Now, although modeled upon the properties of represented physical observables, the properties of sense impressions are not physical properties or states. So once we reject the claim that the representation of something is the representation of it as something that it is, and see that all representing of something as something is conceptual, the way is open to viewing the distinction between the observable and the unobservable, which is, or let's say, the theoretical, as methodological and not ontological, and postulating theoretical entities to explain conceptually characterized appearances establishes this, the sought-for analogy at the level of transcendental reflection between observables and postulates on one hand, and appearances and things in themselves on the other. Now this, Sellers' argument, which is the elaboration of Sellers' argument from double affection, allows us to accept Kant's rejection of dogmatic rationalism and skeptical empiricism while avoiding his idealism. Here's another quote from Sellers. Indeed, it is only if Kant distinguishes the radically non-conceptual character of sense from the conceptual character of the synthesis of apprehension and intuition, and accordingly, the receptivity of sense from the guidedness of intuition, that he can avoid the dialectic which leads from Hegel's phenomenology to 19th century idealism. Okay. So, 10 minutes, c'est long, t'inquiète pas. I'll move now to Sellers' scientific realism. Okay, so this is the condition for reconciling transcendental logic, understood as an account of how non-conceptual reality constrains the structure of its own conceptual representation, with naturalism understood as the claim that representings are a part of nature, minimally defined as a spatio-temporal continuum. So Sellers writes, as I see it, a consistent scientific realist must hold that the world of everyday experience is a phenomenal world in the Kantian sense, existing only as the contents of actual and obtainable conceptual representings, the obtainability of which is explained not, as for Kant, by things in themselves, known only to God, but by scientific objects, about which, barring catastrophe, we shall know more and more as the years go by. So, this realism is an explanatory hypothesis about the obtainability of conceptual representings. It requires a metaphysical postulate, where metaphysical means identifying the proper functioning of categories, understood as conceptual summa genera, and when necessary, recategorizing phenomena to explain the obtainability of conceptual representings. And the postulate of sense impressions is metaphysical in this sense,
They're not microphysical entities, but recategorizations of the sensible qualities of macrophysical objects. Now, I'll skip over this the distinction between two senses of physical to get to Selja's naturalism. So Selja's naturalism is it's not Aristotelian, where nature is a repository of substantial forms. It's not simply methodological, in the sense where methodological naturalism is where the claim that the bounds of the natural are delimited by the explanatory resources of current science, but nor is it reductive, where every natural phenomenon must be decomposable into its microphysical components. Now, here we get to Brandam's critique of Selja's naturalism. Brandam's claim is that despite his Kantianism, Selja's scientific realism turns out to be a brand of reductive naturalism, contradicted by the anti-reductive consequences of Selja's modal expressivism. And what is this? This is the thesis that, I won't read out the quote here, but it's simply the claim that alethic modal concepts like necessity and possibility express lawful relations between empirical descriptive concepts, such as house, cat, opera, electron. And what they express are the structural framework features conditioning the deployment of empirical concepts. So for Brandam, following Sellers, the deployment of any empirical descriptive concept presupposes knowing how to deploy these alethic modal concepts. Modal vocabulary allows us to say what we are doing when we use descriptive vocabulary. It explains why describing something as A entails describing it as B. Modal assertions provide inference tickets from one empirical characterization to another. So, to say dogs are necessarily mammals is to say that one is justified in moving from the claim, this is a dog, to this is a mammal. And this is why there's a kind of an intimate connection between describing and explaining. Describing and explaining are distinguishable but inseparable, says Sellers. So that describing and explaining things always goes hand in hand. And to explain means to understand the modal properties or the modal characteristics of any empirical entity. It's part of the condition of being able to properly classify or properly describe an entity, that we understand, its modal features, what it can and cannot do. So here's what Brandam calls the modal Kant-Sellers thesis. Modal vocabulary renders explicit features that are implicit in the use of all ordinary empirical descriptive vocabulary. Every empirical descriptive concept has modal consequences. The necessary conditions for its correct application are rendered explicit using subjunctive conditions. For example, the conditions for the correct application of the empirical descriptive concept organism are rendered explicit in subjunctive conditionals such as, if this organism were to ingest a toxic substance, it would be harmed. But these inferences are non-monotonic. They are not robust under arbitrary addition of auxiliary premises. In other words, if the organism's been given an antidote to the poison, it will not be harmed. Okay, so now we come to, have I still got 5 minutes left? Yes. Okay, so what I'll do is I'll simply explain Brandam's critique of Sellers' naturalism, or why he thinks, and then maybe kind of elaborate what is misguided about this critique in the discussion, okay? So Brandam's argument is as follows. Since descriptive properties, empirical descriptive properties, are modally involved, they locate objects in a space of implication. The identification of an object A with another object B requires identifying all of A's empirical descriptive properties with those of B. But this includes modal properties, because all of A's modal properties, i.e. the subjunctive conditionals that are true of it, must be identical with all of B's modal properties, all the subjunctive conditionals that are true of B. Now, among empirical descriptive properties are sortal predicates: lion, house, person, molecule. A sortal being any kind of noun which can be counted. Okay, you can count lions, houses, persons, molecules, etc. Sortals determine criteria of identity and individuation. Different sortals can have the same criteria of identity and individuation, e.g. the sortals kitten and cat differ in criteria of application but not criteria of identity. All kittens are cats, but all cats have been kittens, so the kitten then becomes a phase sortal of cats.
However, there are different sortals, such as passenger and person, which have distinct criteria of application and identity. The number of passengers counted by airlines is not the same as the number of persons taking flights. The same person making a round-trip flight counts as 2 different passengers for the airline. If one tallies up passengers in terms of flights, there will be more passengers than persons, even if every passenger on every flight is a person. Identifying person A with passenger 1 is a strongly cross-sortal identity because it requires identifying all of A's modal properties with all of B's. But if person A had not taken a flight, he would not be passenger 1, but still be person A. So, Brandom concludes, person A and passenger 1 differ in at least one modal property. So, since manifest objects and scientific objects fall under different descriptive sortals with different criteria of identity and individuation, identifying them would require what Brandom calls strongly cross-sortal identities. But such sortals differ in the non-monotonic subjunctive conditionals that govern their application, and therefore the identification must fail. Strongly cross-sortal identity claims, says Brandom, are never true. Now, according to Brandom, Sellers' claim is that our everyday descriptions of things, cats, persons, passengers, is explained by postulating non-conceptual complexes of representations. And according to Brandom, this explanation requires identifying the properties of conceptually represented contents with those of non-conceptual representings. Since such identification is impossible, the requirement of explanation is in this instance misguided. It is a symptom of what Brandom calls object naturalism. Object naturalism seeks to locate the truth makers of claims in a target discourse in the world as specified by a favored naturalistic vocabulary, whether physics or some other science. So object naturalism is a naturalism about objects and properties that our vocabulary allows us to think and talk about. By way of contrast, subject naturalism is a pragmatic naturalism that's simply wants to give an account of the discursive practices of using the target vocabulary as meaningful in the way in which it is meaningful. And this, according to Brandom, requires seeking what he calls a pragmatic meta-vocabulary for every target, for every kind of, every vocabulary containing empirical descriptive claims, okay? So now, okay, I'll just simply summarize the third and final section, why I think Brandom, 2 things. Brandom thinks that the ability to deploy empirical descriptive terms, and therefore to master the relevant subjunctive conditionals, involves what he calls systems of pragmatic inference. Pragmatic inference is knowing how to use, knowing what to do to deploy an empirical concepts appropriately. Pragmatic inference is precisely what is captured in what he calls a pragmatic meta-vocabulary. The pragmatic meta-vocabulary it specifies what one is doing, says what one is doing when employing an empirical descriptive vocabulary. But according to Brandom, this is precisely, it's this, the characterization of what one is doing is precisely what cannot be explained in terms of any kind of discourse that is entirely, that would objectify what is going on in this doing. So in other words, what Brandom is saying is that pragmatic meta-vocabulary explicates a descriptive vocabulary as meaningful in the way in which it is meaningful. And thereby it immunizes, and this insistence that a vocabulary can only be explained in its own terms, where, so any kind of saying can only be explained, by rendering explicit what one is doing when one is saying something. This means that pragmatic inference, the practice of pragmatic inference, or the competence involved in pragmatic inference, is immunized against any kind of objectivation or any kind of scientific explanation or any kind of theoretical explanation that simply doesn't explicate the relationship between
the competence at the level of description and the competence at the level of categorization. Okay? So my final claim is this, is that Sellers' naturalism is actually not about trying to characterize discursive competences in terms of the object categories proper to the scientific image. It's a claim that in order to understand that our discursive competences are tied to the world through our sensible capacities, so that all conceptual representing is guided by non-conceptual representing. And the claim is this relationship, the constraint that the non-conceptual exercises over the conceptual is precisely what philosophy must forge resources, so as to forge resources that would allow it to be empirically explainable. Okay? So, ultimately, the claim is that Brandom's insistence, he misconstrues Sellers as a kind of, as a reductive naturalism, and I think he misunderstands the most important motivation for Sellers' introduction of a metaphysics of pure processes, which is to forge a category, a conceptual category, that can explain how non-conceptual representings in themselves, together with conceptual representings, are both ingredients in a natural process. And what he calls, since processes are concrete universals, or they're a new species of individuals. They are not objects, nor are they can they be explained in terms of systems of relations amongst objects. So, by trying to immunize discursive praxis from objectification, what Brandom does is he resorts to a kind of a familiar kind of hermeneutic transcendentalism, where discursive practices, the way in which we understand ourselves and the world, is, in a way, incorrigible and incorrigible in principle, because it cannot be subjected to kind of any external explanatory constraint. Okay, that's it. I'll just stop. Thanks. Bien, merci beaucoup. Ça marche, oui. Merci beaucoup, Ray, pour cette présentation, et désolé de t'avoir un petit peu précipité sur la fin, mais je crois que, disons, deux idées importantes doivent être retenues, en tout cas à mon sens. La première, c'est qu'il y a un en soi du pour soi, c'est une des thèses centrales du réalisme que tu défends, ou peut-être c'est un matérialisme, ou peut-être c'est un naturalisme. Ces trois termes voisinent, et la question se pose de savoir comment ils se rejoignent. Mais ce qui est caractéristique, et c'était déjà vrai dans le livre que nous appellerons désormais le néant déchaîné, c'était déjà vrai, ce qui te caractérise, c'est effectivement une réflexion sur l'en soi du pour soi, c'est-à-dire sur la réalité, sur une strate de réalité de l'expérience elle-même, inaccessible à l'expérience. Et donc c'est quelque chose, je crois, que tu as redéfendu ici d'une certaine manière, en insistant à la fin sur le caractère irréductible de l'explication scientifique, c'est-à-dire de l'accès à l'en-soi de ce pour soi, à l'explicitation herméneutique, c'est-à-dire effectivement un dépliement simple du pour soi de ce pour soi. Bon. Donc je pense effectivement que ça éclaire beaucoup la position qui est la tienne. Donc je vais passer la parole donc à Anna Longo tout de suite, qui a elle-même dirigé un livre qui est sorti en 2015, je crois, qui s'appelle Breaking the Spell, Discussions on Speculative Realism, et donc qui a dirigé et introduit ce livre, et qui est donc une des figures importantes de la réception et de la cartographie de ce débat. Et donc, je lui laisse désormais la parole. Merci. Bon, merci. Merci pour cette invitation. Donc, je vais faire une courte présentation, peut-être une longue question, une divagation, j'espère une ouverture en tout cas. Donc, je vais partir par rapport à ce qui a été dit par rapport à la philosophie de Sellers, et après je vais ouvrir vers d'autres questions. Donc, Sellers vise à établir un réalisme scientifique
évitant de fonder la représentation sur les données sensibles, donc sur les mythes de données. Donc, pour cela, il s'agit de connaître comment l'on connaît, c'est-à-dire comment s'établit la relation entre l'acte de penser et l'objet pensé. Et cela c'est persuadé que la différence entre la représentation obtenue par détermination conceptuelle et la chose en soi est analogue à la différence entre la cause et son effet, mais il s'agit en réalité de différences formelles, c'est-à-dire que la différence entre une représentation non conceptuelle, c'est la différence entre une représentation non conceptuelle et une représentation conceptuelle. Autrement dit, ce que l'on considère comme une impression sensible donnée, à partir de laquelle l'intellect opère par synthèse en accord avec les concepts, donc une représentation au sens commun, est en réalité ce que l'on représente conceptuellement comme une donnée sensible. Donc, on ne parle pas de données sensibles en soi. De cette manière, les problèmes ne consistent pas à savoir si la sensation est causée par des choses en soi, qu'il s'agit de représenter comme étant la cause de la représentation, parce que les problèmes ainsi posés n'ont pas de solution. Si notre représentation est une synthèse des données sensibles selon la loi de la causalité, alors on ne peut pas faire de la représentation l'effet d'une cause connaissable. Donc, les problèmes est reformulé par celle-là, de cette manière. Comment obtenons-nous les concepts qui nous permettent de produire la représentation à partir d'une représentation non conceptuelle, c'est-à-dire à partir d'un objet qu'il faut postuler comme ce qu'il faut connaître. Donc, selon Kant, seulement Dieu pouvait, par l'intuition intellectuelle, déduire des concepts, la matière de l'intuition, donc connaître a priori la totalité de l'expérience possible. Cependant, selon celle-là, cette connaissance n'est pas limitée à Dieu, car en effet, les objets théoriques de la science sont les choses en soi, sont considérées comme les choses en soi, en sens qu'elles sont des représentations non conceptuelles, qu'il s'agit de représenter d'une manière conceptuelle. Ça serait donc l'entendement à postuler l'objet égal X, qui constitue les représentés non conceptuels qu'il s'agit de connaître au moyen des concepts. Le réalisme scientifique de cela, ce serait donc une hypothèse concernant la genèse ou la production de la représentation conceptuelle qui requiert un postulat métaphysique. Ce postulat métaphysique concerne la possibilité de réfléchir sur la totalité des catégories afin d'opérer, si nécessaire, une sorte de recatégorisation du sensible, c'est-à-dire postuler un nouveau objet théorique. Donc c'est par moyen de la réflexion transcendantale que l'on considère d'abord la différence entre représentation non conceptuelle et représentation conceptuelle, comme une différence entre l'objet théorique qu'il s'agit de connaître et sa représentation. Toutefois, c'est toujours par cette opération de réflexion qu'on postule les objets théoriques comme des défis lancés à la capacité de représentation conceptuelle qui rend possible donc la redéfinition de la structure transcendantale, donc la création aussi de nouveaux concepts. Cependant, cela signifie, il nous semble, que les objets théoriques de Sellars ont le même statut des idées de l'intellect infini de Salomon Maimon. Donc, je vais expliquer pour quelles raisons. Donc, afin de concilier la finitude du sujet kantien avec sa prétention à l'objectivité, Maimon suppose que ce qui pour nous est l'application d'une forme en matière donnée, donc une intuition que l'on doit accepter comme un fait, pour l'intellect infini est le résultat de sa propre activité de production de la réalité matérielle, production dont les règles sont fournies par l'entendement. Ainsi, ce que pour nous est une intuition est en réalité la somme des différentiels comme production de l'entendement infini, somme qui est comprise par notre conscience finie comme représentation causée par des choses en soi.
Donc, ce qui pour nous est une représentation occasionnée par un X inconnu est, du point de vue de l'intellect infini, parfaitement déductible à partir des idées. Ce qui pour l'intellect fini est senti, donc intuitionné, donné, est activement engendré par les idées de l'intellect infini. Cependant, de ce point de vue, on est obligé à considérer les principes génétiques de la représentation comme une fiction. Donc la réflexion transcendantale devrait permettre d'établir des principes, donc des idées de la raison, qui légitiment la représentation en droit, c'est-à-dire qui montrent la nécessité génétique des concepts de l'entendement à partir du mode de production de la réalité. Mais en effet, elle nous permet, donc la réflexion nous permet seulement de considérer la représentation comme si elle était vraie. Pour Maimon, donc, l'entendement du sujet kantien manifeste sa finitude par cette incapacité de démontrer la nécessité du fait de la représentation. Donc ces limites se manifestent par l'incapacité d'attendre les principes à partir duquel la totalité de l'expérience possible pourra être déduite plutôt que vérifiée a posteriori, donc de manière empirique. Donc autrement dit, selon Maimon, Kant justifie la représentation quid facti plutôt que quid juris, et ceci parce que les jugements qui devraient fonder la structure conceptuelle sont des jugements réfléchissants qui ne produisent aucune connaissance véritable. Et effectivement, si on revient à Sellas, il est conscient, donc il soutient que son procédé même ne peut pas garantir à l'avance aucun succès, car l'idée comme principe de la réflexion, c'est-à-dire l'objet théorique que l'on suppose comme déterminant sa propre représentation conceptuelle, a plutôt la fonction d'un principe régulateur que d'un principe absolu, donc d'un véritable principe métaphysique. Sellers soutient en effet que la connaissance peut progresser, postulant des objets théoriques de plus en plus satisfaisantes, afin d'expliquer la possibilité d'une science, de la science elle-même, donc un savoir de la nature comme productrice des savoirs. Ce que l'on obtiendra une fois atteinte la coïncidence entre image scientifique et image manifeste de l'homme. Toutefois, cette connaissance est historique, processuelle. Donc, il faut du temps pour atteindre cette coïncidence. Il s'ensuit que l'idée de la coïncidence entre image scientifique et image manifeste est un principe régulateur qui oriente la recherche scientifique. Donc il faut se comporter comme si le sujet de la réflexion, l'homme comme objet théorique, pouvait être l'homme dont on fait expérience. Donc l'homme de Sellers est doué, comme chez Maimon, d'un entendement fini. Et comme chez Maimon, il ne peut rendre raison de la nécessité de la connaissance scientifique qu'en introduisant une fiction. Un principe de réflexion qui permet au moins de soutenir qu'on est en droit de considérer la connaissance scientifique comme si elle était vraie. Or, la question est de savoir si la réflexion transcendantale, comme science de la connaissance ou savoir du savoir, permet d'obtenir autre chose que des fictions, que des idées régulatrices. Autrement dit, s'il est effectivement possible de répondre à la question quid juris et d'exhiber les principes génétiques des concepts et de toute matière à laquelle ces formes peuvent s'appliquer, c'est-à-dire tous les mondes pensables en accord avec ces principes mêmes. La question est donc la suivante. Les jugements réfléchissant à la base de la réflexion transcendantale nous permettent-ils d'accéder à autre chose qu'une représentation dont la forme, indépendamment de l'objet à laquelle elle se réfère, est jugée plus ou moins satisfaisante par rapport à un principe supposé d'unité? Est-ce que la réflexion transcendantale nous permet-elle de juger de la représentation autrement que du point de vue esthétique? Est-ce que la réflexion transcendantale permet de juger la représentation autrement que comme l'on juge une fiction, c'est-à-dire par la manière dont la forme s'accorde avec une idée, un principe de fin ou d'unité supposée? Est-ce que la spéculation n'est pas intrinsèquement esthétique? Il peut paraître bizarre
mais les philosophes qui ont théorisé, ou qui ont commencé au moins à théoriser l'aspect intrinsèquement esthétique de la spéculation est Fichte. Donc déjà dans les concepts de la doctrine de la science, en plus de nommer l'esthétique en premier dans la liste des disciplines philosophiques qui sont fondées par la doctrine de la science, Fichte se réfère à l'activité de réflexion en soutenant que, je cite, « Il n'y a pour cette affaire aucune règle et tu ne peux pas y en avoir. L'esprit humain fait diverses tentatives. Il est guidé tout d'abord par les sentiments obscurs et nous n'aurions aujourd'hui aucun concept distinct si nous n'avions commencé par sentir obscurement ce que nous connûmes plus tard distinctement. C'est là l'histoire de la philosophie. » Fin de citation. Et dans une note du même paragraphe, il ajoute, je cite, « Il résulte de cela que la philosophie a non moins besoin du sentiment obscur de ce qui est juste ou du génie que le poète ou l'artiste. Cela a seulement lieu sur un autre mode. Le dernier a besoin du sens de la beauté, le premier de celui de la vérité. » Donc les philosophes auraient besoin d'un sens esthétique afin d'orienter l'imagination dans son activité, des représentations des activités du sujet connaissant en accord avec une idée, un universel non donné. La spéculation implique alors, dans son propre mécanisme ou procédé, une phase où l'appréciation esthétique des produits de l'esprit est fondamentale, au moins pour des raisons heuristiques. Et de plus, à la fin de la doctrine de la science, Nova Méthodo, c'est le dernier paragraphe, on lit, je cite, « Les philosophes devraient avoir un sens esthétique, c'est-à-dire de l'esprit. Il n'est pas pour autant nécessairement poète, écrivain ou orateur, mais l'esprit, par la formation duquel on s'élève au point de vue esthétique, doit également animer les philosophes. Sans cet esprit, on ne parviendra jamais à rien en philosophie. » Fin de citation. L'activité idéale, comme réflexion philosophique, a donc besoin d'esprit, c'est-à-dire d'un certain sentiment obscur partagé par l'artiste et les philosophes. Sentiment que Fichte définit instinct aux pulsions esthétiques. Ceci dans les lettres, sous la lettre et l'esprit dans la philosophie, c'est la réponse de Fichte à les lettres sur l'éducation esthétique de Schiller. Donc cette pulsion esthétique doit être distinguée d'autres deux pulsions. L'instinct de connaissance, donc cet instinct de connaissance est celui qui est intéressé à produire une représentation adéquate ou correspondante à l'objet considéré comme donné, donc c'est ce qui permet la représentation conceptuelle, et l'instinct pratique qui vise à la transformation de la chose telle qu'elle doit être, c'est-à-dire à transformer la réalité en accord avec une idée. À ces deux points de vue s'opposent les points de vue esthétiques, pour lesquels la représentation est à elle-même son propre but. L'instinct esthétique constitue donc les moyens termes entre l'instinct pratique et l'instinct de connaissance, car il partage avec les premiers la satisfaction dérivant de la production de la représentation, mais il ne s'intéresse pas à la conformité entre la représentation et l'objet, et il partage avec l'instinct pratique la manière d'engendrer la représentation pour l'auto-activité absolue, mais il ne trouve pas satisfaction dans la réalisation effective de l'objet. En ce sens, du point de vue esthétique, la représentation a une valeur pour elle-même. Donc les plaisirs esthétiques seraient déterminés par une production de l'imagination dont la forme est sentie s'accorder avec une idée, un principe de réflexion. Les points de vue esthétiques, c'est celui qui nous permet de nous élever au point de vue transcendantal, donc au point de vue de la réflexion. L'instinct esthétique, donc les sentiments qui guident et orientent la réflexion dans sa recherche de l'universel. Un universel non donné, c'est le mouvement qui est propre au jugement réfléchissant de la troisième critique. Or, il nous semble que l'on puisse reconnaître dans la spéculation contemporaine la même motivation à la base de la spéculation de Fichte, c'est-à-dire une réaction contre le scepticisme post-critique soutenant l'équivalence de toute représentation. Cette forme de scepticisme ou relativisme peut être reconduite à Maïmon. Elle ne consiste pas à douter de la correspondance entre réalité et représentation, mais de la possibilité de fonder la représentation en droit.
Il s'agit d'un scepticisme par rapport aux critères de vérité du système des concepts, mais ne concerne pas l'analogie entre la représentation et les représentés. Cependant, il faut noter que toute tentative de fonder la représentation par la réflexion, donc de répondre au scepticisme de Maimon, doit tenir compte de la nature réfléchissante des jugements employés. La représentation de l'activité de détermination conceptuelle, donc les savoirs du savoir, sont des productions libres de l'imagination qui s'accordent avec des principes de la réflexion, des fictions qui témoignent de la puissance de l'esprit de s'élever au-delà des limites de l'expérience vers les conditions génétiques de celle-ci. Fiction que l'on ne peut juger que par ses sentiments obscurs du beau ou du vrai. Merci. Merci beaucoup pour ce que j'ai aussi compris comme une tentative justement de compléter un petit peu l'exposé de Ray en cherchant à situer le moment proprement spéculatif dans ce qui autrement aurait pu sembler être un réalisme transcendantal, c'est-à-dire penser la chose en soi non pas simplement comme un principe régulateur, mais effectivement comme une position spéculative. Et je trouve que la construction que vous avez proposée de ce point de vue-là est extrêmement éclairante. Je vais passer sans tarder la parole immédiatement à Quentin MEILLASSOUX, que j'ai déjà présenté, dont je n'ai pas dit qu'il était d'ailleurs maître de conférence à Paris 1, ce qui n'est pas gentil, parce qu'il faut toujours saluer les gens qui nous payent, et donc sur lesquels nous ne pourrions pas faire ce travail. Et donc je le fais, et je le remercie donc d'avoir accepté cette discussion. Rappelant qu'en fait, nous sommes déjà très en retard, bien sûr, car il est 6h23. D'accord, je serai court. Merci Patrice. Alors, ma réponse consistera en une question que j'aimerais poser à Ray, après son très dense exposé concernant le lien qu'il fait entre les thèses de Sellars, qu'il a donc analysées, et sa démarche nihiliste, telle qu'il l'a exposée dans son très beau livre « Nihil Unbound ». Mais je vais aussi me permettre de présenter ton livre, Ray, Nihil Unbound, d'une façon qui ne te plaira peut-être pas parce que trop historique, trop subjective, mais c'est comme ça que j'ai envie d'en parler. Alors, ce que j'aimerais pourtant expliquer, c'est que, en effet, ton projet m'a fasciné par-delà la technicité extrême, par-delà l'acribie impeccable dont il fait preuve quant aux détails de l'argumentation. Il m'a fasciné parce qu'il s'y trouve en effet la réactivation, peut-être même l'activation, d'un programme de pensée, celui du nihilisme, paradoxalement recouvert par ce que le XXe siècle a compris sous ce terme à la suite de Nietzsche. Alors, Nietzsche fut bien sûr un éminent penseur du nihilisme, et tu le traites d'ailleurs comme tel, mais il a aussi, je crois, altéré par la génialité même de sa ressaisie ce nihilisme, et il l'a recouvert la logique de sa première émergence, plus fruste que celle de Nietzsche, mais aussi plus âpre. Alors, d'abord, lire Nihil Unbound, pour faire le lien à ta conférence, c'est évidemment comprendre ton intérêt pour Sellars. C'est constater en effet d'entrée l'importance séminale de ce philosophe quant à la perspective nihiliste qui est la tienne, puisque la première partie de ton livre s'intitule « Détruire l'image manifeste ». Expression qui contient à la fois une référence claire à Sellars et une critique tout aussi claire. Tu pars d'emblée du texte fameux, donc la philosophie et l'image scientifique de l'homme, dans lequel Sellars expose une forme de rivalité entre deux images de l'homme dans le monde. D'une part, donc, je le rappelle, il y a l'image manifeste de l'homme, voyant le monde comme un ensemble d'objets pourvus de propriétés sensibles, dont se distingue l'homme lui-même entendu comme personne, image qui n'est pas tant celle d'un sens commun naïf, pré-théorique de l'homme, que la résultante d'une tradition philosophique ayant considérablement raffiné au cours des siècles une même trame originaire. L'image scientifique, elle, paraît au contraire conduire à dissoudre l'image de l'homme lui-même, solidaire de l'image manifeste. Dans l'image scientifique, tout se ramène aux énoncés théoriques des sciences de la nature, formulés en termes de propriétés, de relations et d'interactions entre des particules microphysiques dépourvues de propriétés sensibles. Mais alors que Sellars entend dégager une intégration stéréoscopique des deux images,
tu prends le parti de Paul Churchland, un ancien élève de Sellars, qui entend rejeter radicalement l'image manifeste au profit de l'image scientifique, donc détruire l'image manifeste. Si Sellars, en effet, enjoint les philosophes à résister à la tentation de subsumer l'image scientifique sous l'image manifeste, de réduire la science à, en quelque sorte, une phénoménologie de l'homme dans le monde, il n'adhère pas davantage, comme tu le rappelles, au projet de remplacer l'image manifeste par l'image scientifique, raison du fait que l'image manifeste n'est pas seulement une théorie plus fruste de l'homme que l'image scientifique, mais possède une valeur normative, pratique. Le matérialisme éliminativiste de Churchland, au contraire, consiste à faire de la psychologie issue du sens commun, la folk psychologie, une théorie, une véritable théorie, et une théorie donc insuffisante au regard de ce que propose la neuroscience, ou même incompatible avec un modèle dit PVA, Prototype Vector Activation, avancé par Churchland. Or, c'est ce projet auquel tu adhères dans Nihil Unbound, mais que tu entends te donner les moyens de penser rigoureusement. Ce que Churchland, à ton sens, ne fait pas, pour des raisons complexes qui tiennent notamment à son naturalisme, à sa métaphysique trop pauvre. C'est donc à conquérir un tel réalisme spéculatif qui manque au modèle PVA que tu emploies alors toutes tes forces à l'aide de textes issus principalement de la tradition philosophique continentale, que tu mobilises et que tu critiques aussi bien, Adorno, Horkheimer, mon propre livre, Badiou, Laruelle, Deleuze, Heidegger, etc. Alors, je t'avoue qu'il n'y a que toi, à ma connaissance, pour me faire trouver non seulement de l'intérêt, mais beaucoup de charme à un tel projet auquel je n'ai jamais adhéré. C'est que chez toi, cela se fait non pas par ignorance, comme c'est trop souvent le cas, de la tradition philosophique, en particulier non analytique, mais dans le cadre de son étude approfondie. Et c'est pourquoi tu renoues, à mon sens, en fait, brillamment avec une figure du nihilisme dont nous nous sommes déshabitués, en tout cas en terre de philosophie continentale. C'est la figure, je dirais, originelle du nihiliste, qui n'est pas celle de sa première nomination comme telle, qui n'est pas celle de Jacobi. C'est celle qui s'impose décisivement au XIXe siècle, à savoir celle de l'étudiant Bazarov du roman de Tourguenieff, Pères et Fils. C'est Tourguenieff qui popularise ce terme au travers de ce personnage qui est un médecin qui passe une bonne partie de son temps à faire des expériences anatomiques sur les grenouilles et qui déclare « J'aime nier, mon cerveau est ainsi fait, voilà tout ». Alors cette figure du nihilisme est historiquement liée à ce qu'on appelle alors le matérialisme chimique et que Engels, pour une raison sur laquelle je reviendrai, appellera péjorativement le matérialisme vulgaire. Par exemple, un des auteurs du matérialisme vulgaire, Ludwig Büchner, a été lu dans la nouvelle de Tourguenieff par Bazarov. Et ce matérialisme-là sera profondément rejeté par la philosophie du XXe siècle. Alors, Bazarov, de fait, qui est-il? Il fait partie de la deuxième génération des révolutionnaires russes. C'est-à-dire, c'est la génération qui ne lit plus Hegel, comme le faisait encore Bakounine, mais qui lit les matérialistes chimiques. Ces matérialistes, ils ont introduit ou instruit à partir des années 1850 une profonde déconsidération de l'idéalisme allemand. C'est eux, en vérité, qui ont détruit l'idéalisme allemand dans l'esprit du XIXe siècle. C'est eux-mêmes qui ont mis en crise la philosophie tout entière dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le marxisme impliquera au contraire une réhabilitation de la dialectique au sein du matérialisme. Et c'est pourquoi, précisément, le matérialisme chimique deviendra pour Engels le matérialisme dit vulgaire, c'est-à-dire non dialectique. Et d'ailleurs, on méconnaît le sens du succès du marxisme quand on croit que c'est le succès du matérialisme contre l'idéalisme. Non, c'est en fait le succès d'un matérialisme qui permet de nouveau de faire de la dialectique, alors que la dialectique avait été au contraire radicalement disqualifiée par le premier matérialisme. Un livre de Leo Freuler montre de façon très intéressante la raison, à mon avis, pour laquelle le nihilisme de Bazarov est devenu incompris, c'est-à-dire méprisé par le XXe siècle. Freuler, dans son livre sur la crise de la philosophie au XIXe siècle, part du livre de Karl Lewitt, de Hegel à Nietzsche. Dans ce livre, Lewitt soutient que la seconde moitié du XIXe siècle a été dominée par la récusation, la réfutation, le rejet de Hegel par Kierkegaard, Marx et Nietzsche. Or, cette perspective vient en fait du XXe siècle. Le XIXe siècle ne s'est pas du tout vu ainsi. Il ne s'est pas périodisé et pensé ainsi, pour la simple raison que le XIXe siècle ne connaissait pas, ou quasiment pas, ces trois penseurs, qui traversent quasiment inconnus le XIXe siècle. C'est le XXe siècle, précisément, qui les repère comme majeurs. Le XIXe siècle, lui, a pensé la crise de la philosophie à partir de sa disqualification par le matérialisme chimique.
dont les représentants, eux, furent fabuleusement célèbres en ce siècle. Le simple fait que nous reconstruisions généralement le XIXe siècle à la façon de Levitt suffit à démontrer l'oubli de ce matérialisme et par conséquent du nihilisme qui en a procédé, fût sous une figure littéraire qui le popularisait. Le matérialisme et le nihilisme n'est devenu acceptable au XXe siècle qu'une fois repensé contre sa figure précédente, contre la figure qu'avait honorée le XIXe siècle, redialectisé par Marx ou, pour le nihilisme, articulé à la mort de Dieu chez Nietzsche. Une fois largement disqualifié le nihilisme de type Bazarov, le nihilisme qui semble en effet avoir pénétré sous un aspect présentable le XXe siècle est en effet celui que Nietzsche a associé intimement à une autre tradition du XIXe siècle, cette fois de protestation fondamentale contre la réduction scientiste de l'homme, contre l'esprit des Lumières, contre le matérialisme français, à savoir la tradition, comme je le disais, de la mort de Dieu, issue sous la forme qu'elle prend au XIXe siècle de la poésie romantique, Byron, Novalis, puis la génération des poètes français de 1830, Nerval, Gautier, Musset. Le nihilisme n'est alors accepté que comme un sombre diagnostic porté sur l'époque et non comme une tranquille revendication d'anéantissement des valeurs traditionnelles. Même si Nietzsche, Heidegger et plus encore Watimo insistent sur l'importance de l'endurée comme une époque décisive de la pensée. Mais la mort de Dieu est en vérité un terme originairement chrétien. Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, écrit que chaque fois que vous mangerez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. La mort de Dieu procède généralement à l'annonce de sa résurrection ou de la surrection d'un Dieu nouveau. Et le nihilisme qui y est associé le fera pareillement. Dionysos pour Nietzsche, le dernier Dieu pour Heidegger, le Dieu faible pour Watimo. Le nihilisme séparé de la mort de Dieu, non lié à la mort de Dieu par Nietzsche, est lui issu des Lumières radicales, pour reprendre l'expression de Jonathan Israël, citée avec faveur par Ray Brassier. C'est la lignée matérialisme français, matérialisme chimique, seconde génération des révolutionnaires russes. Et ce qu'il y a d'absolument singulier chez Ray Brassier, c'est donc que c'est un Bazarov qui n'aurait pas lu simplement la mauvaise littérature matérialiste de son temps, mais lu et maîtrisé la plus profonde et la plus riche philosophie, y compris la plus hostile à son projet. Le nihilisme est décanté du thème de la mort de Dieu et rendu à une pensée dont les intérêts sont différenciés de ceux de la vie. Une pensée qui fait même chez Ray de la fin du monde, de l'extinction future de notre espèce ou de notre soleil, tel qu'imaginé par Nietzsche ou Lyotard, comme un transcendantal de la philosophie, capable de saisir le vivant comme un moment de l'inerte, à la façon de la pulsion de mort de Freud, au fond pour Ray indissociable de la pulsion de connaître. Et pour le nihiliste, la connaissance et la pulsion de mort, c'est bien. Donc le nihiliste est celui qui, en somme, avec Ray Brassier, sait qu'il n'y a en vérité rien de plus difficile pour la pensée que de penser ce qu'il y a lorsqu'il n'y a plus de pensée, que de penser notre propre anéantissement. Ce n'est plus la figure du nihiliste présentable qui chante sombrement l'oubli de l'être et la mort de Dieu, c'est la figure du nihiliste imprésentable qui dissèque avec excitation les batraciens, mais devenu cette fois instruit que sa volonté de savoir étant associée avec Thanatos est séparée d'elle-même par le plus dur des défis et que seule la traversée de la plus riche philosophie pourra le permettre d'affronter. Alors maintenant, je vais revenir à ta conférence et je vais te poser une question très simple à laquelle j'étais catastrophé d'entendre que tu y avais déjà répondu, mais peut-être pas entièrement. En fait, ce qui me frappe, c'est que dans Nihil Unbound, Sellars paraît dans l'économie générale de ton argument liminaire plus que fondamental. Il est là au tout début et il ne réapparaît plus. Je l'ai vérifié même dans l'index des noms. Ce que je veux dire, c'est que, au fond, comme c'est le premier auteur que tu étudies, c'est lui qui ouvre ta réflexion, mais c'est aussi bien celui qui est le plus tôt réfuté, récusé, au profit de Churchland. Et en lisant ta conférence, j'ai eu l'impression que quelque chose, en effet, par rapport à Nihil Unbound, se déplaçait profondément. Parce que dans ton livre, Sellars n'est pas un jalon de la réflexion. Ce n'est pas un des moments par lesquels tu progresses. C'est celui dont tu pars et que tu abandonnes le premier. Et je me suis demandé, en te lisant, si ce n'était pas lié, ce retour à Sellars beaucoup plus approfondi que dans Nihil Unbound, au fait que Sellars est un penseur, en effet, de la chose en soi, et qu'il la pense au-delà de Kant. Alors là, il y a un point, en effet, assez fascinant. Je crois, en effet, que ce qui est fascinant chez Hume et chez Kant, c'est que j'y vois les prémices d'un possible nihilisme. Pourquoi ? Parce que Hume comme Kant vont affronter un problème tout à fait paradoxal. Il va y avoir une crise silencieuse dans ces deux philosophies empiristes puis transcendantales. Cette crise silencieuse,
Ce n'est pas une crise du savoir, c'est une crise de l'ignorance. Il me semble que ni Hume ni Kant n'arrivent réellement à ignorer ce qu'ils prétendent ignorer. Or, c'est fondamental pour le scepticisme comme pour le transcendantal d'affirmer qu'il y a quelque chose que l'on ignore, d'affirmer qu'il y a de l'inconnaissable. Le sceptique, par définition, est sceptique parce qu'il prétend qu'on ne peut pas tout connaître à l'aide de l'entendement ou de la raison. Mais dans ce cas-là, il faut pour Hume affirmer qu'il y a bien des choses en dehors de notre perception que nous ne connaissons pas. Et pourtant, Hume n'arrive pas à établir clairement qu'il y a quelque chose au-delà de notre perception, parce qu'il réduit toute notre connaissance à la théorie des idées, qui ne lui permet précisément pas de dépasser la sphère des idées et des perceptions. Donc il n'arrive pas à penser qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas percevoir. Il n'arrive pas en quelque sorte à affirmer qu'il y a un domaine qui nous échappe, et donc que nous sommes bel et bien sceptiques et non pas des idéalistes absolus qui savons, en connaissant les perceptions, tout ce que nous avons à savoir. Et c'est ce même problème qu'affronte Kant avec la chose en soi, puisque Kant semble affirmer que la chose en soi est la cause de nos représentations, mais par là excède lui-même, alors, si c'est bien son affirmation, son propre interdit sur la causalité, sur la catégorie de la causalité, qui ne devrait pas dépasser la sphère des phénomènes. C'est ce que lui opposera précisément Jacobi, montrant que Kant n'a pas les moyens d'affirmer qu'il y a quelque chose en dehors du sujet transcendantal et qu'il devrait donc verser lui-même dans une sorte d'égoïsme absolu, comme on disait alors. Donc, Kant et Hume semblent ne pas avoir tout à fait les moyens de leur ignorance, ce qui prépare en somme la résolution hegelienne, c'est-à-dire l'absorption de toute chose dans le savoir absolu du sujet spéculatif. Mais il y avait pourtant là, précisément, une tentative de poser en dehors de la sphère de la représentation, en dehors de la corrélation, cette puissance quasi inconnaissable de l'inerte qui assure la possibilité même de l'effondrement du sujet dans ce qui n'est pas lui. Et je crois que ton analyse de Sellars, c'est en quelque sorte la tentative d'aller penser autrement la chose en soi, par le biais précisément de cette analyse de l'analogie, qui permettrait alors pour toi de penser la fin du monde, puisque la fin du monde, chez toi, est absolument décisive, en tout cas si c'est toujours le cas, comme dans Nihil Unbound. Quand chaque fois qu'il y a des soldes à Paris, j'ai l'impression que tes disciples prolifèrent, parce que je vois écrit partout, tout doit disparaître. Et je ne peux pas ne pas penser précisément à ce que tu écris. Et j'ai l'impression que tu arrives de façon fascinante à mettre en relation ce qui paraît pour beaucoup un thème un peu désuet de la philosophie, en tout cas c'était encore le cas il y a quelques années, celui de la chose en soi ou de l'en soi, avec le thème de la fin du monde qui, lui, est donné par Nietzsche comme par Lyotard comme une condition même, en quelque sorte, de la pensée. Voilà ma question, un peu développée. Merci. Bien, donc je vais immédiatement passer à nouveau la parole à Ray. Juste avant, j'ai envie quand même, malgré que je ne résiste pas au plaisir de dire combien je suis content du tour que cette conversation a pris. Parce que quand j'introduisais Eduardo Viveros de Castro en commençant en fait ce colloque, j'avais dit attention à ne pas ressusciter un faux problème qui est celui de penser le rapport de la pensée et du réel dans les termes de la représentation, alors pas au sens d'ailleurs exactement de Sellars, mais comme si le problème c'était le réel comme ce qu'il y a à penser. Et je disais il y a une autre manière de le penser, plus profonde, qui est le réel comme ce qui fait penser, ce qui fait que nous pensons, comme la cause d'une certaine manière, et c'était l'opposition que Deleuze faisait entre une philosophie de la représentation et une philosophie qu'il appelait de l'expression, probablement le terme n'est pas très correct, peut-être on pourrait dire de la production. Donc je trouve que vous vérifiez ici que quelque chose de fondamental dans le réalisme se joue précisément à ce niveau-là, et il se trouve effectivement qu'il y a une bien longue histoire de ça, bon, tu es revenu sur Salomon Maïmonde, etc., et qui va en vérité jusqu'au livre de Foucault, Les mots et les choses, qui à certains égards fait l'histoire de ce problème, c'est-à-dire justement de la manière dont le représentant habite le réseau causal de ce qui le produit lui-même, et que veut dire se représenter, ce qui nous fait être des représentants, quelque chose comme ça. Donc je trouve que le débat a pris effectivement ce tour-là. Et Ray, est-ce que tu veux bien répondre à cette question, donc finalement, du rapport entre ton nihilisme et ton sélarcisme renouvelé? Okay, I'll try. Yes, what motivated this interest in nihilism then and now is that's actually the idea that actually nihilism is liberating. Okay, it is empowering, it is cognitively empowering.
It's not it's not to be seen as something which is as a terrible kind of affliction. I wanted to convert the wound into, its own kind of healing, the Hegelian kind of reference that what's the one that Zizek always uses, that the wound is healed by the spear that inflicts the wound. And so that nihilism is not the negation of truth, but the truth of negation. And it's thinking the truth of negation, the negation of an established regime of sense. This is the point. The problem is that in a way, the standard conception of nihilism that I was trying to criticize is the claim that nihilism is some kind of the evacuation of meaning from the world, and its kind of reduction to a kind of purely instrumental rationality or presence at hand for Heidegger. So that the antidote to nihilism is recovering a more originary or primordial dimension of sense. Okay? That there is a kind of a non-propositional sense, a sense which cannot be propositionally encapsulated and which conditions all propositional representation. And I want to say that nihilism is the dissolution of a regime of propositional sense, but also of the attempts to kind of to ground propositional sense in some originally some sub-representational or primordial stratum of experience. Okay, the primordial phenomenon of being in the world, or of whatever one wants to call it, and so that. Donc, est-ce que ça, c'est toujours quelque chose qui t'intéresse? C'est Oui. toujours une position que tu veux défendre. Yes, oui, c'est toujours une position qui m'intéresse, et la. Sorry, you can speak English. Sorry. Sellers's whole project is about the transformation of conditions of intelligibility. This is, why I find him an inspiring philosopher, because he's a philosopher who's committed to the project. Sellers's account of meaning shows how meaning itself is a self-correcting enterprise, so that the bounds of sense, what Kant called the bounds of sense, can themselves be transformed. But the transformation of sense is not some kind of epical, due to the epical advent of being, being kind of, disclosing and withholding itself at time, but it's something that human beings can take charge of, something that human beings can, once they understand the conditions for the production of sense, they can seize the conditions of semantic production and change the conditions under which they make sense of themselves and their world. So I think there is a straightforwardly kind of, Marxian strain in Sellers. He read Marx as a young man, and his writings are peppered with references to Marx. And it's this is what I find inspiring about him, is instead of trying to defend instead of trying to protect some kind of sacrosanct domain of sense from the incursions of positivistic reduction or naturalization, you realize that the generation of sense is something that we can acknowledge and we can somehow govern. Now, this is the theme of taking, governing or kind of coordinating semantic production is obviously, this is what makes Sellers, an Enlightenment thinker. He's still an heir of the Enlightenment, and this is the one, I think, the question that interests me most is, if Sellers has a limitation, is that he doesn't really have, I think he has an impoverished account of the subject, because the subject for Sellers is still too Kantian, and I think what I'm interested in doing after this work on Sellers is understanding how a Hegelian, the Hegelian thinking of subjectivity, in a way allows one to actually to fulfill what remains a promise in Sellers, or what remains a regulative ideal in Sellers,
which is to say thinking the truth of negation as something that is productive. And this is obviously what determinate negation is in Hegel. So yes, I don't know if that's, I think I've tried to answer the question. And yes, this would be my response to Quentin's question. D'accord, je pense qu'on y reste quand même. Est-ce qu'on peut déborder un petit quart d'heure ? 19h15, c'était prévu. C'est le problème avec vous, c'est qu'on ne peut pas avoir de contact avec le pur dehors. Tout est déjà anticipé dans l'implicite des concepts. Tout était déjà prévu. Bien, donc on va peut-être faire tourner un micro et laisser quelques questions se poser. Thank you. Donc, Michel Bitbol. Yes, it's a question for Ray. I was very interested in your presentation, and especially the conclusion you gave when you answered the question of Quentin MEILLASSOUX. You said that you are looking for the truth of the negative, and that the outcome of that would be the finding a layer of experience which is pre-conceptual or pre-formal. And you know perhaps that there is a whole tradition of thought in India that is called Madhyamaka Prasankika, very precisely, namely the middle way. Madhyamaka and Prasankika means precisely refutation, negation. And the aim, apparently, of this exercise of negation of thesis, of views, is to free the mind from all these, conceptual projections and finding a layer of pre-conceptual experience, or at least allowing people to be free in order to get and to reach this layer of pre-conceptual experience. Do you relate what you call your nihilism and this kind of technique of systematic refutation of views for the sake of finding the layer of pre-conceptual experience? I'm sorry. It's actually, I think I didn't make myself clear enough. It's actually, I don't believe there is any layer of preconceptual experience. That's the whole. In fact, the point is to say there is not to try to kind of recover this originary domain or stratum of preconceptual experience and to protect it from conceptualization. I want conceptualization. I want more conceptualization. So, and it's in a way Yes, but you did say that there is something non-conceptual in the very schematization or categorization of the world. So it's not a layer that we should recover. Except that Sellers's whole point is that you create a concept of the non-conceptual. That's what a sense impression is. He's saying there are non-conceptual representings, but they can be conceptualized, and the task is to conceptualize them so as to integrate the non-conceptual conditions of conceptualization. This is his Hegelian, his kind of quasi-Hegelian strand. So, but I mean, I take the reference very positively, and I think those, I'm sympathetic to this account of these practices of negation. But I think they're not sufficient. They're one-sided. Once you've negated, and this is, I think, the great lesson of Hegel, you can't have an abstract negation. Negation there must be a negation of the negation. And I think that, determinate negation in Hegel is also has been caricatured, and I think it's something I want to kind of to reaffirm. Thank you. Something I find astonishing about your work is that you're very passionate about what you do, and or manifestly passionate, and it's ironic that your work is it's grounded in this nihilism, but it's extremely optimistic somehow about this project. This, and kind of the idea of revitalizing
the Enlightenment project and trying to, this Promethean kind of perspective. And I just I don't personally share that kind of optimism, and I just wonder where that comes from, and what motivates it. Like, is it about reducing existential risk, as some people talk about, in the sense of Lyotard or? No, it's the claim. Well, what is positive about nihilism is the realization that you have nothing to lose. There's nothing to lose. So what is it you're frightened of? Okay, once you realize you have nothing to lose, there's no reason to be frightened, and therefore this claim that another end, another end of the world is possible. Yes, another end of the world is possible. One that we can generate, so that a complete categorical transformation in the resources of sense and the way in which we understand ourselves and everything. So instead of, in a way, it's a kind of, I understand the appeal of the messianic ideal, okay? But I think it's too, in a way, it's too optimistic. It's too optimistic because it supposes that you have the resources to endure annihilation. Whereas I think the point is that if you can contribute to the determination of annihilation, something else might happen. Some radical transformation might happen. And it seems to me that that's a risk worth taking. So the point is, instead of what Hegel says, thinking is tarrying with the negative. It's not being frightened of abstraction and negation, but actually marshalling them through what he calls this universal formative activity, understanding how it's through the concept that we have the resources to remake ourselves and the world. Nothing else will do it for us. Okay? This is why the resort of passivity, of giving up the resources of conceptualization and making do, trying to kind of hope for some kind of a return to a kind of an accommodation with existence. No, there is no accommodation with existence. Okay, the word, there is no possible equilibrium. The whole idea that we can rediscover or reestablish an equilibrium with the world is, I think, that's pessimistic. Because it still thinks we have something to lose. Juste avant de prendre une autre question, j'aimerais bien peut-être que Quentin, quand même, tu nous expliques ce que tu as dit au passage en disant que ce nihilisme t'était complètement étranger, que c'était quelque chose que tu ne comprenais pas, mais que là tu lui trouvais du charme, parce qu'il y a quand même une dimension du pour rien chez toi aussi. La dimension de la négation, comme ça, du rien est très présente, donc rien c'est nihil. Oui, mais... Est-ce que tu peux prendre le micro je sais pas de micro. Qui est là, vous le partagez. C'est-à-dire que j'ai essayé en fait de reprendre les choses historiquement pour essayer de comprendre. Parce que quand j'ai lu pour la première fois le livre de Ray, j'avais l'impression que c'était un missile qui venait de nulle part. Je n'arrivais pas à voir d'où tu provenais. Et j'ai donc dû faire la généalogie en quelque sorte de ton advenue, qui était masquée par le fait que, encore une fois, pour moi, le nihilisme, c'était Heidegger, c'était Vatimo, qui était au plus loin de toi, qui se dit nihiliste, alors qu'on ne peut pas penser deux penseurs plus éloignés l'un que l'autre que toi et Vatimo, qui est pour la pensée faible, l'herméneutique, le Dieu catholique de son enfance. Donc c'était vraiment très loin de tout ce que tu pouvais soutenir. D'ailleurs, je pense que tu y fais implicitement allusion dans la préface, bon, pour autant démarquer. Et je me disais, mais comment des nihilistes peuvent-ils se dire tels alors qu'ils sont aussi opposés? Bon. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que ce que j'ai compris grâce à toi, c'est que la tradition qui a été en fait occultée, celle qui vient des Lumières radicales, celle qui vient du matérialisme français, celle qui vient de ce matérialisme en effet assez fruste dans son expression, mais qui en vérité est celui qui a réellement ébranlé radicalement l'idéalisme allemand. C'est pas Feuerbach, c'est pas Marx, etc. Pour le 19e siècle, c'est eux. C'est le fond sur lequel pense Marx comme Nietzsche. En fait, si on ne comprend pas ils baignent là-dedans, on ne les comprend pas eux-mêmes. Et quand ils l'ont emporté au XXe siècle, on n'a plus vu du tout cette dimension dans laquelle eux-mêmes pensaient. Et si j'en suis éloigné, c'est simplement parce que, comme n'importe quel philosophe continental, je suis issu d'une tradition qui pense à travers Marx, à travers Nietzsche, à travers Heidegger, et qui a l'impression, quand tu parles, quand tu t'exprimes, qui pourrait avoir l'impression que toi, tu viens de la tradition qui a continué ce matérialisme chimique, vulgaire ou je ne sais quoi, c'est-à-dire le positivisme logique, pour lequel la métaphysique n'a aucun sens. Sauf que toi, tu fais de la métaphysique,
Sauf que toi, tu t'empares des lectures de philosophes continentaux, même que les philosophes continentaux ne lisent pas, comme Laruelle, et tu le montres, parce que tu aimes bien défendre les méchants, hein, ceux qui ont mauvaise réputation. Je pense que ça, tu aimes bien. Bon, donc tu prends Churchland, tu prends Laruelle, là tu te dis, là, personne ne va être d'accord avec moi, je suis sûr de mon coup. Bon. Et donc, voilà, j'ai rien à perdre, donc j'y vais. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il arrive pour la première fois à faire vivre ce nihilisme qui a disparu, en lui donnant toute sa puissance philosophique, en montrant qu'en fait ce projet fruste, qui a été mené par des gens qui ne connaissaient pas grand-chose à la philosophie, etc., était le plus dur à mener et le plus intéressant. C'est là que c'est le plus dur, en fait. C'est ce qui est le plus dur à repérer. C'est pas difficile de dire « je vais dans le désert, là où rien n'a été pensé, etc. » Bon. Non, mais c'est plus difficile de hanter les terrains vagues, là où c'est totalement désuet, périmé, personne n'en peut, etc. Et de voir que sous une boîte de conserve, il y a un truc incroyable. En fait, c'est cette tradition qui a été complètement blacklistée, qui n'est en fait pas du tout celle du positivisme logique, que tu as remis en quelque sorte en marche, peut-être le premier, en la faisant fonctionner sur des points philosophiques extraordinairement complexes et majeurs. Et moi, ce que je saisis de ton ethos, encore une fois, je peux me tromper, parce que je disais à Patrice tout à l'heure que tu avais peut-être renié Nihilunbound, parce que le nihiliste, il se renie. Bon, ça c'est pas... Mais en fait, non, tu maintiens le nihilisme. Bon. Et l'ethos que je vois chez toi, en fait, qui me fascine, c'est que chez toi, en fait, il y a une conscience que la soif de connaître va de pair avec la pulsion de mort. C'est-à-dire, en quelque sorte, l'accusation qu'on a pu faire des Lumières, que sa rationalité, son désir de connaître était mortifère parce que c'était une raison technique, dominatrice, etc., tu l'inverses, on dit, ah bah oui, c'est vrai, la pulsion de mort, c'est la soif de connaître, donc la pulsion de mort, ça nous offre précisément la passion de connaître. C'est Bazarov, toujours, avec ses grenouilles, qui dissèque. Et c'est ce que tu fais dans ton livre, parce que tu dissèques les auteurs. C'est-à-dire que puisque je parlais d'acribie, mais quand tu les lis, mais avec une incroyable intensité, avec une incroyable précision, et puis tu les broies, je le sais de l'intérieur, puisque j'en ai été l'objet, tu les broies complètement, tu en sors une sorte de matériau très dur qui te permet de renforcer ta mâchoire intellectuelle avant de broyer le suivant, et c'est ce qui fait que tu es en même temps toujours extrêmement engagé et intense dans la connaissance la plus apparemment abstraite. Parce qu'en fait, le nihiliste vit totalement pour, en quelque sorte, l'exercice de ce qui, dans la pensée, effectivement est pulsion de mort, mais en même temps pulsion. J'avoue que je ne comprends toujours pas ce qui vous distingue complètement de ce point de vue-là, c'est-à-dire l'inversion d'une négation en affirmation absolue, c'est aussi quelque chose qui est au cœur de ton geste. Oui, mais moi je ne suis pas réductionniste. Pour rien, non, parce que moi je suis issu du matérialisme dialectique, moi. Donc voilà, un autre truc complètement enterré, mais c'est pas le même. Et donc en fait, dans la dialectique, tu as un élément qui résiste à la réduction. Tu as ce que Ray appellerait l'apparence, le qualia. Pour moi, l'absurdité est telle que en fait, l'image manifeste est vraie. C'est le point même de l'absurdité du monde que le manifeste soit vrai. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui en effet nous distingue. Mais je pense en même temps que ce qui est saisissant chez Ray, c'est que c'est quand même le seul philosophe qui rend la pulsion de mort joyeuse. En plus, c'est une fable, parce que tu rappelles qu'au fond, c'est une fable pour Freud lui-même, c'est une sorte de fable spéculative. Et c'est-à-dire que, alors que le platonicien, ses mythes, ses fables, c'est des récits sur l'immortalité de l'âme et le jugement dernier, chez Ray, les fables, celles de Nietzsche, celles de Lyotard, celles de Freud, c'est des fables sur la fin du monde. Donc c'est le moment où il décroche lui-même, en quelque sorte, de son acribie argumentative stricte, et où il met des récits. Et ces récits sont en fait des mises en récit, je pense, du fait que la connaissance, c'est toujours un peu la fin du monde. C'est quelque chose. Et en même temps, je conclue là-dessus, ça nous éclaire sur notre propre façon de penser, parce qu'au fond, les universitaires, les philosophes qui font sinon réfuter en permanence les rivaux, les autres philosophes qui sont même de façon diplomatique traités d'imbéciles, etc. Donc il y a au fond dans notre pratique déjà cette pulsion de mort. Ce qui est sain chez Ray, c'est que voilà, il en est le représentant ascétique. Je pense qu'il y a une tradition matérialiste continentale qui effectivement est issue du marxisme, mais qui fait une causalité du vide ou une causalité du manque. Ça s'appelle Althusser. La ruelle en était un héritier direct, et Ray me semble avoir continué, mais je clôt cette petite remarque. Vous finirez tous structuralistes de toute manière. Bien, voilà, donc prenons une autre question. Yeah, thanks, Ray. I think I have a question of comprehension, because somehow I took you at one point to say that there is something like
a non-relation between the represented and what is representation and what is represented, right? There is no, one cannot, you even said that there are non-related layers, and one could read this referring to the Lacanian, right? There is no relation between the two of them. One could in this sense say there is no relation between the conceptual and the natural, so to speak. And then certain moves that you make perfect sense, but I got a little confused, and I think it was the Brandom detour, because there you seem to suggest that what process naturalism is a mediation between the two somehow. And that's weird, because then it sounds as if, I mean, you made your case with regard to Brandom, because Brandom seems to suggest in this hermeneutical pragmatism, there is of course a relation between the concept and nature, or spirit and nature. It's historical practice, right? I mean, and that's transcendental. So he's a Habermasian ultimately. But I thought your point about Sellers first was to emphasize the non-relation, and then one could make a different kind of step, I think, to Hegel. And just like last remark, one of the first pupils of Kant, Karl Christian Erhard Schmidt, coined a wonderful term for the non-relation between the two of them. He called it intelligible fatalism. It's wonderful, got him into a lot of trouble with Fichte, but yeah. Okay, thanks. Yes, okay, so both thinking and sensing are non-relational for Sellers. So in other words, there is no, for Sellers it's a mistake to think, this is why this is not a kind of metaphysical representation, it's a mistake to think that, for instance, thoughts represent states of affairs, that there's a relation between, you know, a thinking and some kind of objective state of affairs to which it corresponds. So thinking is an activity, it's a doing, as is sensing. Neither of them have objects, neither of them have object correlates, and neither of them, now, they're articulated, but they're not, you know, you don't have a conceptual, you know, representation of the non-conceptual conditioning of conceptual representation. So then your question about, given this, if the process, if the resort to the kind of the process again is an attempt to kind of to encompass them both, to relate them. Yes, that would be, in a way, that is, it would be part of the synoptic or stereoscopic fusion of the images, which Sellers thinks is necessary. However, now this is where I think there's an ambiguity in Sellers. On the one hand, the point is that processes are necessarily kind of, they're going to be multiple, and they can't, the conditions, we don't have criteria of individuation for them. So the claim is not that somehow that you could, the claim is not that you're going to be able to reintegrate thinking and sensing, or the, you know, the conceptual and non-conceptual, within this new kind of meta-category. That where they would, in other words, this would be a Spinozist move. You don't reduce, you know, you don't just have a single substance of which, you know, thinking and sensing then would be kind of dual attributes. No. Although he can be read in this way, but that's the reading I would like to resist, because processes are not, there's still going to be a distinction between thinking, conceptualization, and process phenomena. So in other words, you can't simply kind of identify concepts with processes. And here, ultimately, I think the temptation with Sellers is, even though his account of what this stereoscopic, you know, integration would be, it has to be an integration without fusion. Even though there's a famous book called Fusing the Images by J. Rosenberg. But I don't think that the synoptic vision is a fusion. That would reinstate the kind of monism that I think that Sellers cannot accept. But this is a point, you know, he doesn't say much about this stuff. But then I think this is where Hegel has to be brought in. So.
Il y a 2 dernières questions et après, on va devoir quitter la salle. I have an idealist-minded question about the status of thought in metaphysical terms. You outline a framework in which thought and the difference between sensing and knowing is articulated in terms that you say explicitly are not ontological, that they are formal, which and I think this is an epistemological grounding on which the question for me would be, does that preclude a further metaphysical inquiry? And if so, what is the status of thought, of thinking, what kind of process is it? How is it to be integrated? You were talking about integration without fusion. And what kind of theory of thinking and the idea does that may imply? Okay. Okay, this is, yes, this is a tricky question. So as I said in response to Frank's question, for Sellers, it's a mistake to try to reify or hypothesize thinking, as if it was once you have given an account of the furniture of the world, you then have to kind of figure out, what thoughts are. Thoughts are functions. Concepts are functions, and they are functions, executed on the basis of discursive practices. So thinking is something we do, but this doing need not be reified. Certainly not reified as a kind of as an attribute of some underlying substance. But then what Sellers wants to avoid is a kind of a dualism of the normative and the natural, of thinking as rule-governed discursive practice on the one hand, and nature as anything that can be kind of causally articulated or described and explained. So thinking involves, the normative dimension of thinking involves activities that simply can't be reduced to describing and explaining, and these kinds of activities have a social. They can only be kind of made sense of in a social context. Now, I think what Sellers needs to do is he can't make the Brandomian move, which is a kind of, if not a kind of a Habermasianism, a kind of Fichteanism. I think Terry Pinkard described Brandom ultimately as a Fichtean, because the kind of self-positing kind of normative practice is this kind of this structure of self-relation which can't be grounded in anything more fundamental. But then so Sellers has to avoid this kind of a transcendental sociologism, where discursive practices are completely autonomous unto themselves, and a monism on the other hand, or a Schellingianism, where you would kind of have thinking as a kind of, as a power, the recapitulation of a power of nature. And I think he's aware of the problem, and so certainly, but he doesn't want processes to bridge the gap. But he wants processes to demystify practical activity. Okay? So in other words, he wants processes to demystify the doings, that are involved in saying. So I think, but this is the limitation. I think this is the limit of his project, where he he didn't have time to to go beyond this. But look, it's just like rules. It's like if you've given an account of what exists, you don't have to somehow find a way to. You don't naturalize the normative by adding it to the furniture of the world. So that, if you think about what is the ontological status of the rules of a game, the rules of chess? Well, Brandom's point is that that's a silly, that's a badly formulated question. They're not things, okay? What we do when we play a game is we engage
in a practice that can be described and explained, but what is going on in the practice itself, its intrinsic normative or prescriptive component is precisely what can't be described and explained, at the level of, what is going on in nature. Okay. Oui, je vais juste faire remarquer que la question que tu posais, c'est-à-dire la question à quel moment on a besoin de passer à la métaphysique, ou de faire le saut dans l'ontologie, comme l'appelait Deleuze, ou en fait dans la spéculation, c'est-à-dire de faire un usage spéculatif du concept pour penser précisément cette détermination de l'expérience elle-même par quelque chose qui n'est pas du tout elle, c'était la question que Anna Longo a voulu traiter. En vérité, c'était sur ce point-là, c'est-à-dire le moment, effectivement, quelle est la fonction du saut spéculatif, et à partir de Fichte, justement, d'un Fichte qui n'est pas celui de l'acte, mais d'un Fichte qui est celui du sensible, c'est-à-dire pour la même raison que c'est parce que les philosophes ont une expérience, justement, qui, certes, n'est pas radicalement non conceptuelle, mais a des éléments non conceptuels, si j'ai bien compris, des éléments sensibles, c'est pour ça aussi qu'ils peuvent faire ce travail, en quelque sorte. Mais donc, ce sont des questions, je ne sais pas si tu veux intervenir, Anna, sur ce point, parce que c'était tout le point de ton exposé, de resituer un peu le moment spéculatif dans cette configuration. Oui, non, c'était juste que, bon, si on cherche les conditions génétiques du système transcendantal, donc des systèmes de concepts, on ne peut pas utiliser les concepts. Donc, il faut un autre système rationnel pour avoir les concepts comme objets. On ne peut pas faire les concepts des objets parce que si on transforme les concepts dans des objets, on a un regret à l'infini. Donc, il y a une contradiction. Et donc, c'est pour ça que j'ai parlé de cette sorte d'activité qui n'a pas de règles. Et c'est une activité qui n'a pas de règles, qui doit être orientée par quelque chose. Et la chose qui oriente cette activité, est ce que Kant appelle les principes idées de la raison, qui sont les principes de réflexion qu'on trouve dans la troisième critique. C'est l'universel qu'on cherche pour réunifier les divers, en ce sens les divers de la représentation. Mais cet universel que l'on cherche pour unifier n'est pas quelque chose qui est donné, c'est quelque chose qu'il faut chercher. Donc il s'agit de chercher un concept qui peut unifier un divers. Mais la recherche de ces concepts est quelque chose qui doit être conduite par une activité qui n'est pas une activité conceptuelle, que l'activité de la réflexion elle-même. Le problème est que je crois qu'une fois qu'on pose cette idée de la réflexion comme un principe qui est capable de fonder la représentation, on fait le tour par-dessous. Au sens que c'est cette idée-là qui est la chose en soi, pas parce qu'elle est la chose que je dois représenter à l'extérieur, mais parce qu'elle est la condition génétique de toute la structure. Donc c'est pour ça que je disais que dans ces arts, on a cette sorte de cercle qui est un petit peu le cercle qu'on trouve une fois qu'on a la fiction et cet intellect qui, à partir de l'idée, peut produire la matière de sa propre intuition. Et cette matière de l'intuition est l'objet théorique postulé par la science, qui est postulé comme idée, mais après il fait le tour par-dessous et devient la représentation non conceptuelle qui doit faire l'objet de la représentation conceptuelle. Yes, absolutely, yes, absolutely. And I think that Sellers wants this to be, he's fully aware, I mean, the circle is there in his account of transcendental logic. He thinks it can be virtuous, but I completely agree that really this is the limitation. I think the question that is really interesting is where Hegel obviously must enter. Because I think that obviously Hegel says that, the condition, reason, you can't simply, there's a point at which if reason remains a regulative ideal, then this, in a way, you've got, a kind of a bad infinity, and Sellers cannot avoid idealism. You can't avoid the kind of idealism, the kind of transcendental idealism that he is hoping to detach himself from. So I think that this is where, the Hegelian critique of transcendental philosophy is decisive. It's fiction.
Oui, c'est une manière de fonder le geste spéculatif dans une sorte de critique interne, immanente à la philosophie, enfin un geste transcendantal en tant que tel. On prend une dernière question ou on arrête? Yes, I just have a very quick, naive question for Ray Brassier. I'm here. You said at the end that nihilism is liberating, because you say if nihilism is true, then we have nothing to lose, and I agree that this conditional is true. However, I have a little problem. So I'm very sympathetic to nihilism. I think that it's almost certain that nihilism is true. However, I cannot infer that I have nothing to lose, because I still have the idea that maybe, like there is a 5% or 1% chance that nihilism is false. And so when I try to know if I have something to lose or nothing to lose, I have to compute not only the fact that if nihilism is true, then I have nothing to lose, but I have also to take into account my degree of belief in nihilism. So I make the multiplication and I end up thinking, oh, but I still have something to lose, like a very small, very small thing, like, you understand what I mean? So I wanted to know, like, are you certain that nihilism is true? Or do you think there is a way how to say that, no, we really have nothing to lose, even though nihilism is not certainly true? This is a yes or no question. I don't believe it to be true, because I don't think it's something that is commensurate with belief. This is, Nietzsche already saw this. How can you believe that everything you believe is false? There is no such belief. You can't, this is the kind of the paradox. The only way in which you can overcome it then is through this, this affirmation where you give up believing, you give up the kind of, because you suspend the distinction between true and false belief. Okay, so you can't believe that nothing is true. This is something that's, it's not possible to believe this. This is why it's a mistake to formulate, the issue of nihilism in terms of believing or desiring. And this is where I think part of the critique, the rejection of folk psychology is useful. The point is, nihilism is not something to be believed in, nor is it something to be desired. It's something that requires a conceptual discipline, a discipline of conceptualization, which obliges you to rethink the basis of, the basis in terms of which you believe or desire anything. Très bien, merci. On va laisser donc maintenant les organisateurs du colloque peut-être conclure. Non, ça va être extrêmement rapide. C'est justement pour ne pas conclure, pour ne pas faire de synthèse, tout simplement vous dire que ces journées ont évidemment été extrêmement riches et je pense qu'on a tous besoin de revenir dessus. Et on va avoir la possibilité de revenir sur tout ce qui s'est dit et tout ce qui s'est fait grâce au travail extraordinaire de Thomas Schoppler qui était toujours là dans les coulisses à l'arrière pour rendre ce colloque enregistrable, archivable. Donc on s'est tous retrouvés déjà archives. Et donc, en ce sens, peut-être qu'Eduardo les Amazoniens avaient raison. Tout ça n'était peut-être pas entièrement pour rien. Voilà, merci à vous tous, merci au public. L'autre fin du colloque est et possible. puis, une excellente soirée à vous tous.